guys, hi everyone, a very good evening to you all and a warm welcome to Health Insurance Kenya with Nyambura Winnie. And guys, today is that day that we have guests on the show. And guys, today we are having two very beautiful ladies and one gentleman. And guys, before I even tell you the topic that we're doing, let me say thank you so much for those who have subscribed, and thank you so much to those who are supporting us. So guys, today's topic, guys, we are going to discuss about the challenges that patients face when they visit the hospital, that is using NHIF cover, and also we are going to talk about the challenges or the difficulties that employees or those employees who work in those departments, in those NHIF departments also face. And without further ado, guys, let me have our guests introduce themselves. Hi everyone, I'm Gladys, work in government hospital in NHIF department. I deal with NHIF registration. Hello everyone, my name is Susan Karanja. I work with the government hospital and I work under NHIF department. We are going to talk more about renal services. Good evening everyone, my name is Chegeheri. I work with the government hospital. Today we'll discuss MRI and CT scan claims. Yeah guys, as you have heard from our guests, so let's now go to our conversation, because we want to discuss these challenges so that at least we can come, or people out there can come up with a way of dealing with the challenges. And kindly Miss Gladys, kindly take us through NHIF registration process. Ndio ukuwe member wa NHIF, ni lazima ukuwe na miaka 18 na ukuwe na kitambulisho. First of all, nakuuliza kama uko na ID, passport photo, na kama uko na watoto, birth certificate, and 500 for registration. And so Madam Gladys, unasema ati 500 unapatanga mtu maybe amekuja hospitali ameambiwa unafaa kukuwa na either 1500 ama 2000. Kulingana na katiba ya NHIF, monthly contribution ni 500. So na kama tuseme nimekuja na hiyo 500, what happens? Tutafungua tu NHIF, ulipe hiyo 500 ya mwezi mmoja, then kuelezee ukipata ingine unaendelea na kuongezea. Then after kufungua ina take 2 months ndio ianze kufanya kazi. Na wakati mtu ameacha kulipa, that is your card being dormant, what do you do? Okay, kama umequit kulipa card for 1 year, una renew that card again with 3000 and unagojea miezi 2 unaanza kufanya kazi. Okay, na like tuseme nilikuwa nimefungua kadi, I'm the contributor, na maybe in time I get married ama nipate maybe mwenye amenioa alikuwa na kadi na anataka kuniweka, mtu anafaa kufanya nini, ama what are we supposed to do? Sasa wakati umekuja kwa ofisi yetu, nataka kuongezea the beneficiary. Kama ni wife, tunakuuliza kama umefanya harusi, ukuje na marriage certificate. Kama hakuna marriage certificate, unakuja na affidavit from the magistrate. Niko na swali. Let's say nilikuwa nimeajiriwa kwa kampuni na kazi kaisha. So nimekaa kama miezi 3, hiyo kadi sijalipia. Nitafanya aje ndio niweze kutumia kadi yangu? Tunakuja kwa ofisi ya NHIF, tunakuhesabia hiyo miezi yenye haujalipa. Unaanza kulipa 500. Kama umechelewa kama miezi 2, kuna ile penalty yake
per month ni 250, na hizo month ulikuwa umequit unailipia na inakuwa sawa. Na let's say niweke mke kwa kadi, itamkava kuanzia wakati huo huo? Hapana, utagojea 28 days. Okay. Yes. Na watoto je, pia ni 28 days? Hapana, watoto tukimweka kwa kadi anaitumia immediately. Okay. Yeah. Na niko na swali pia. Wakati uko na kadi, kuna wenye huwa wanakuja kwa hospitali na wanauliza kama inaweza, kama guardian, kama mtu ni guardian wa mtoto fulani, huwa wanauliza kama hiyo kadi inaweza mkava. Okay, kitu ya kwanza ni lazima ukuwe na barua ya chief wa area, ndiye anakujua na anajua zaidi kuhusu huyo mtoto, anakuandikia barua, unaenda kwa children officer, from there unaandikiwa barua, unakuja kwa NHIF pamoja na birth certificate. Na je, wakati na watoto walio wameachwa, ama naweza sema watoto orphans, pia kwa orphans unakuja na death certificate ya mzazi, na hiyo barua pia ya chief na ya children officer na birth certificate. Okay, na kama hata mimi niko na swali, tuseme niko na mtoto na mtoto amefikisha mwaka mzima na sina birth certificate, niko na notification, naweza wekewa mtoto kwa kadi? Huwezi wekewa mtoto mwenye amepitisha 6 months and above na notification, ni lazima ukuje na birth certificate. Oh, that's good. And let's say like tumefungua kadi, how long does it take for it to be active? Ama kadi ianze kazi? Inaanza baada ya miezi miwili. Okay. Yeah guys, you have heard about a registration process. So tunatumaini maybe uko hapo unataka kufungua kadi yako ya NHIF na haujui utaanza wapi. I hope that umesikia everything na kila kitu tunafaa kukuja nayo. Tumesikia kama ni mtoto anafaa kuwe maybe mtoto mwenye amefikisha that is 6 months and above akuwe na birth certificate. That is kama kuna mtoto ako below 6 months akuje na notification yake. So that is mzazi akuje na notification yake na ataweza kuwekewa mtoto ama watoto kwa kadi ya NHIF. Na watoto si kama grown ups like tuseme like spouse. Mtoto akiwekwa kwa kadi anaweza tumia kadi yake hapo ama si hivyo Madam Gladys? Yes. Yeah, mtoto akiwekwa kwa kadi atatumia kadi yake hapo immediately, but for the spouse maybe umeenda ulifungua kadi kama haujaoa ama kama hujaolewa, ukikuja kuwekwa kwa kadi yako kama spouse lazima uchukue muda wa umeshombia nini? 28 days. Yeah, 28 days. So guys, let's hand over to Madam Susan tusikie more about renal process. So guys, so that kama uko na mtu hapo maybe anataka kuanza hiyo process ya renal, Madam Susan will help. Hello once again, I'm Susan Karanja. I work with the government and government hospital and the NHIF department. Today we are going to talk about renal, and kidney failure is one of the diseases that is affecting so many Kenyans today. And one way to be able to kuweza kupata hii matibabu is through the insurance. And for an example is NHIF insurance, whereby when you come to the facility or to the hospital, there are 2 forms that we do process. That is the eligibility form and the dialysis pre-authorization form, whereby the sessions that you are supposed to undergo for the 1 month, that is 8 sessions, we write for you so that we can be able to send to the NHIF. Is there anyone who would like to ask a question? Okay, for me, I have a question. What if nilikuwa like tuseme niko na patient, Yes. na alikuwa hospitali ingine, Yes. na for example nilikuwa kama tuseme wapi, tuseme nilikuwa kama Kiambu Hospital, Yes. na sasa nataka
kuchange nikuje maybe to Ruiru Hospital kuendelea na matibabu yangu ama process hiyo service yangu ya renal. What do I require? First, when you come to maybe you want to transfer, kama unataka kutoka from one hospital to another, first you come and inquire if you can get a space so that you can be able to be given a chance to be coming or kwenda huko kienda to that facility so that you can be able to get that service. When you inquire, when you're told that there is space, there are some lab tests that are done which are supposed to be attached together with the 2 forms that I have said. When you're done those lab tests, then you can proceed. There is no any much that is done so that unaweza kwanza unaelezwa kama kuna space, and then kadi tunaangalia kama iko sawa. Kama kadi iko sawa, lazima kama kadi iko up to date, tunakueleza uongezee kadi yako kama mwaka mzima. Ndivyo kama umeongezea hivyo, we process those forms and we send them to the NHIF and they approve your sessions so that you can be able. Per session is 9,600, and for the 8 sessions it covers 76,000. Nani Madam Susan, yes. Nimesikia umesema kuhusu kama maybe tuseme kuna hizo nimesikia umeongelea kuhusu patient akikuja kuna labs anatumwa. Hizo labs nimekuja hospitali yangu, nimesema nilikuwa Kiambu na sasa nataka kutransfer kwa hospitali yenu. So kumaanisha hospitali yangu ya outpatient nilikuwa nimechagua huko Kiambu. So nikikuja sasa kama huku kwenu, hizo lab nitasimamiwa na kadi yangu ama nitafanya ama kunaendanga aje? Yes, those lab tests zenye ulikuwa umefanywa ama kama utakuja kwa facility yetu na unafanywa, zitasimamiwa na kadi. Kama hata kadi yangu ni ya Kiambu, yes, hata kama kadi yako ni ya mahali pengine ulikuwa umechagua a different outpatient, because when you're choosing an outpatient, you choose a facility that you're comfortable with, that is near you, ndivyo uweze kupata the services that you need. But for renal, we do not check the facility of choice, the facility that umechagua. Unaweza tibio mahali popote. Na is there bora kuna hiyo service ya renal. Na kuna hiyo na kuna hiyo amount yenye mtu anafaa kuwa amelipa ndio aweze kusimamiwa hii service ya renal. Like kunapata maybe kuna patient ama kuna patient anakujanga anadua unafaa uongezee kadi yako ifike period fulani. So ninauliza kuna hiyo kiwango ya pesa yenye unafaa kuwa umelipia hiyo kadi yako ifike period fulani ndio hii kipimo ama hii service niweze kusimamiwa? Yeah, kuna ile kiwango unafaa kuwa umeongezea kwa kadi yako, and katika katiba ya NHIF kwa wanaeleza mtu kuwa umeongezea either mwaka mmoja ama miaka 2 kwa kadi yako, ndivyo iweze kucover the sessions that you need for your dialysis. Yes. Madam Susan, niko na swali. Yes. Tunasikia wagonjwa huko nje wakisema kwa hospitali zingine wakienda hizo dialysis, kando na pesa yenye analipiwa na card, anaambiwa alipe ingine cash. Is it true? Okay. Let me say it depends with the facility yenye umeenda, because there is the private hospitals and the public hospitals. For the public hospitals you find hakuna amount utaambiwa uongezee juu, labda kwa kadi lakini si kando ya kadi. Lakini for the private hospitals, maybe you can find there are some hospitals that may tell you that you can top up beside your NHIF card. Yes. Niko na swali. Yes. Hii ya NHIF itakava sessions ngapi? Per month it covers 8 sessions. And for one session it's 9,600. Why we advocate for the NHIF, it's because it's a bit cheaper
and per month you pay 500. When you compare cash and NHIF, you will get unalipa pesa mingi. So kwa session ni 9,600 and in a whole month ni 76,000. Yes. Okay, alafu niko na swali lingine depending na maybe venye unasikia wagonjwa huko nje bado wanasema umekuja hospitali, umekuja kupata hii service ya renal, hii ya dialysis. Apart from hiyo service yenye inakuwa covered na hiyo kadi yako, Yes. kuna maybe kama mgonjwa wa dialysis unapatanga kuna zile diet anafaa kukula. Kuna hii sema kama chakula, kuna hiyo chakula yenye iko na diet fulani. So hiyo diet pia iko covered na hiyo kadi? Yes, it should be covered with that card. Oh. Yeah. Okay guys, so kuna mwingine kwa na swali akitupenda kuuliza Madam Susan. Swali. So guys, my people, that's about renal. And as you have heard about renal service, if you visit any public hospital, any hospital that is accredited by NHIF, just know that if you want to go and seek renal services, you'll get covered. That is, kama kadi yako umelipia vizuri, hata kama kadi yako ulikuwa umechagua, maybe you want to get a transfer na kadi yako ulikuwa umechagua place ingine kama outpatient hospital ingine kama a hospital of choice, and maybe uhame uende hospitali ingine. Hiyo story ya Madam Susan umetuambia, hiyo story ya outpatient ama hospital of choice haiagarui sana. Yes. So guys, have you heard, you can visit any public hospital, go seek that service, go to any NHIF department, go inquire. Usikae tu hapo ama upate uko na kadi yako ya NHIF unakaa tu hapo, hujui utaanza wapi, unaenda kulipa pesa. Hii kadi ni yako, ni wewe unalipa every month, unailipa every month, unatoa pesa yako kwa mfuko, na venye maisha imekuwa gumu. So just make a step make that choice, that step. Unaenda kwa NHIF department, unauliza, unaelezewa vizuri, and I'm telling you guys, when you go to those departments and you find those employees, wanakuelezea vizuri, hata kama hujaelewa, hata kama unataka kuuliza mara kama 10, watakuelezea. They won't get tired, they will explain. Yeah guys, and so let's hand over to Mr. Eric atuambie more about what he has for us today. Mr. Eric. Yes, thank you so much, Winnie. Now, I work with a government facility, and I deal with the MRI and CT scan. NHIF covers majority of the MRI and CT scans, and so for MRI it covers 9,600, for CT scan it covers 6,000, and it cuts across. Now, for you to access the CT scan, you have to have the CT scan and MRI. You have to have maybe an X-ray, an ultrasound, and the films should be reported. You should have a report that is related. Let's say you need a head MRI or a chest MRI, you must have maybe an X-ray of chest that is reported, so that we can attach it to your prioritization, the CT scan prioritization or MRI prioritization. Another thing is that you have to top up. Under the NHIF rules, you have to top up 1 year in advance, or sometimes 2 years in advance if your card has a lot of penalties. Yes. So I don't know if there's someone with a question. Yeah, I have a question, Mr. Yes. Eric. Yes. Like you have said, unatuambia like hiyo service ya MRI na CT scan ina cover ama unadidactiwa 9,000. So is that 9,000 inatumika kwa every hospital? It depends on the facility, but ideally in the NHIF contract, every hospital has an NHIF contract, and it depends on the facility. So you might find a level 4 may have a different rate for it.
level 5 will have a different rate for it, a level 6 will have a different rate for it. Yes. What about if I want to get this service, what are those documents that you require or you want me to come with? Like unataka nikuje nazo for me to, or ama for my MRI or CT scan to be done? Let us take an example of a chest MRI or chest CT scan. You must have an X-ray of the chest that is reported. Once you land to our offices, we'll give you the pre-authorization form for the CT scan or the MRI that has to be filled by a qualified doctor, licensed by the KMBDU, and a relevant doctor should fill it. You can't find a gynecological surgeon is the one filling for a head MRI. It must be a relevant specialist. Second, the resident radiologist should fill the form. There are two parts. So both doctors fill it, then you bring it to us. Something that you must attach is a copy of the ID, a copy of your ID if it's a spouse, a copy of the spouse using the husband's card, a copy of the spouse's ID and the husband's ID. If it is a child, we have to attach a birth certificate to the dependent, and also a copy of the ID of the contributor. Yes. Okay. Yes. Anyone with a question? Oh, Mr. Eric, I have a question. Yes. Unapata huko nje, unapata watu wanaelezwa walipe kadi na pia waongeze watopa kando ya kadi. Why is that? Kwa kutop up, for every, under the NHIF rules, current rules is that for MRI, CT scan, you have to top up one year in advance. 1 year is 6,000 and you're getting a service of 9,600 or even the 6,000. The advantage is to you because for that next 1 year you won't top up again. Second, you will not have penalties. You can use the card for other services, maybe inpatient and outpatient, and your card is still valid. So the advantage is solely unto you. Per month is 500 and you have topped up 6,000. So even if you top up 2 years in advance, that is 12,000. For the next 2 years, you're not going to pay that card again. So it has cautioned you in a way. You've gotten the service, you can still use it for the next 2 years and you're still covered. The card will still be active. Yes. Bwana Eric, niko na swali. Niulizie mgonjwa mwenye hawezi akakufikia. Amekuja kupata hiyo huduma ya MRI. Akifika kwako, unamwambia hawezi fanyiwa hiyo services juu MRI inakafa mwenye ako na cancer ama accident. Kwa nini? Kwa sheria za NHIF kwa sasa kumekuwa na wameweka limit. Lazima kama hii MRI ya mgongo, uti wa mgongo, lumbar, thoracic spine, C-spine, hizo wanakubali tu za patients ambao wako na cancer ama mtu ambaye alipata ajali ya barabarani, sababu imekuwa mtindo wa watu kutumia tu. Watu wamekuwa wakiitumia vibaya. So kwa sasa NHIF ina approve za cancer lazima iwe inaangaliwa kwa sababu ya staging. Tuone ugonjwa umefika wapi, mgonjwa amerudi back to remission. Kwa ajali ya barabarani kuna mambo mengi huwa yanakuja baada ya ajali barabarani. Sio ile tu unaona, hata kimwili ni mambo mengi sana huwa yanakuja baada ya ajali. Kwa hivyo huyu mgonjwa sio kupenda kwake, sio misuse, ni ajali alipata. So lazima aweze kuangaliwa kwa makini ili tuweze kuokoa maisha yake na kumtibu vizuri. Yes. Alafu, Mr. Eric, I also have another question. Like, I come to your office and you tell me that for my I bring the documents, the right documents that you want, and then you tell me that it's going to take 3 days or 72, that is 24 to 72 hours for it to get approved, or maybe for me to get the service. Why is that? Why does it take that long? Kulingana na limit ya NHIF
huwa wanasema itachukua masaa either 24 hours to 72 hours. Be in between. Tunaweza ituma leo na kesho umepata jibu. Tunaweza ituma leo na maybe baada ya siku 2 upate jibu. Kunalingana na pia na workload. Hao watu ambao hao madaktari ambao wanapitia hizi pre-authorizations wanazichukua Kenya mzima. So unaweza angalia hiyo workload wako nayo ndio wakufikie pia inachukua muda. Kwa hivyo Wakenya tafadhali tuwe a bit patient na wao. Yes. I would like to ask, kwa hii topic yetu, like we told our people in the beginning, we wanted to talk about the challenges. So as you have said, kila mtu hapa anafanya kwa hospitali hizo departments za NHIF. Can you at least mtuambie like hizo challenges mnapitia na NHIF, like at least hizo challenges ndio maybe kuna mtu wako huko anapatanga like kama vinye Bwana Eric ameexplainia, umekuja patient amekuja maybe hospitali ama anaenda akisema ati hiyo MRI yangu ama hiyo service yenye nilikuwa nataka kufanyiwa imekaa for long. Huyo patient hajui, si ndio? So hajui ni challenge gani hizo mnapitia. Maybe yeye ana imagine service yake ikitumwa kama saa hizi, by kesho anafaa kuja afanyiwe, but unapata imetake longer time. So ni challenge gani hizo mnapitianga like kama NHF, ama unapata maybe hizo document maybe mumetuma za mgonjwa zimekuwa rejected. Kindly can you share with us some few challenges zenye huwa mnapitia na NHIF ndio maybe hata wao maybe waweze kutengeneza. One of the challenges ni kama kwa sasa NHIF hai approve hizi pre-authorizations za lumbar spine, C-spine, thoracic spine, lumbar sacral. Ukipata mgonjwa umweleze hivyo, anaona ni wewe unakataa nini, wewe ndio unampatia the bad news before hata utume. Na unajua vizuri sana hata ukituma bado atarudi tu na hatasaidika na NHIF. Hiyo ni changamoto moja. Changamoto ya pili ni unapata mgonjwa amekuja tu straight na anataka MRI brain. Lazima iwe na hizo prerequisite documents kama CT scan, if it is cancer, treatment forms amekuwa akitibiwa aje. You don't just go straight. Hata CT scan, you don't just walk in with NHIF. Lazima kuwe na hizo x-rays na ziko reported. So that's another challenge. Unapata mtu akwambia zilipotea, zilifanya. Sasa unashangaa utamsaidia vipi na hana zile documents zinafaa kuwa. Wengine pia atakuongeza kadi ni shida. Mtu atakueleza mimi hii kadi for the last 20 years sijawahi tumia. Naongezea ya nini? Si mchukue hiyo ya 20 years back muongeze. Sasa watu kama hawa kuelezea the pool of funds ya NHIF ama the principles of insurance ni kibarua kikubwa. Madam Susan, naweza tuambia any challenge that you go through? The challenges that we go through in renal services is that unapata wagonjwa, kuna wengine hawezi ongezea kadi venye NHIF wamesema, but I would still advocate kama unaweza chukua kadi ya NHIF ndio uweze kulipia renal services zenye unahitaji. Yeah. Madam, we do hope that NHIF, we hope that hawatapunguza that amount because the NHIF, the renal patients do go through a lot, and also you find that even those medicines, they are very expensive to buy. So we do hope that the NHIF won't hawatapunguza that amount, and we hope that they will get at it. Yeah. any challenge, Madam Gladys? Okay. On chronic diseases, unapata mgonjwa amekuja ni wa diabetic, hawezi pata madawa, anakuja na kuuliza hii kadi ni ya nini, inaweza kusaidia na nini kama haimlipii dawa. Sasa najaribu kumuongelesha, namwambia wakati umelazwa hiyo kadi itakusaidia. Sasa ningeomba NHIF at least walipie
watu wa chronic diseases walipiwe madawa. So guys, can we end our conversation? Well, my people, as you have heard, I hope you have heard everything. And guys, let's encourage people to have NHIF insurance because inasaidia sana. Now, if you know that you're there, umepitia like you want a service, umeenda kwa NHIF offices, tujaribu ukiambiwa like kama tuseme kama hivyo Mr. Eric anatuambia kuhusu CT scan, MRI, hizo services, ukiitishwa hizi document, wacha kung'ang'ana useme like hapana hiyo siwezi pata, hii siwezi pata. Umeitishwa ID unasema hapana hii siwezi pata. Unaona, if you want a better service, if you want to have a better treatment, a better service, try and come up with those documents, ndio at least pia wewe kama patient unaweza kupea huyo staff umepata hapo an easy work, ndio aweze kuprocess hizo documents zako, na within the shortest time possible unaweza kupata nini hiyo treatment. And guys, you have heard, that's our discussion today. So guys, before we finish, let me ask you to kindly subscribe, like, comment, and also kama unajua uko na any experience ama any idea umepitia through our conversation today, unaweza comment down below. We will get back to you. If you have any question, kindly ask. If you have any experience you have gone through and you feel like we have left something, you can share with us. You can also support by sharing and telling us about it. And guys, that's our topic today. Also guys, as we end this topic, naambianga watu, at least unaambia watu uko wa subscribe, we get to help people. Can you tell my people there to subscribe? Thank you so much for watching us, and we do really hope that you subscribe, and so that we can get more information about NHIF. Thank you so much. Guys, kindly subscribe hapa chini. Please subscribe hapa chini. Yes, this content we are giving it to you free. Kwa hivyo subscribe ni hapa ndio muweze kupata hii content. Thank you. Subscribe. And guys, also don't forget to hit that subscription button so that every time I bring you or I upload a video, you will be among the first people to get notification. And guys, a lot more it's coming. Yeah, bye.